ஓகே, இங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு. இங்கே வந்துடுச்சான்னு பார்த்துடலாம். வந்துட்டோமா? அப்போவுமே லைவ் பண்ணாலும் பிளாக் ஸ்க்ரீனாகவே காட்டுது காருமோ. ஸோ ஓகே, நம்ம அப்படியே ஆரம்பிச்சிடலாம். பிளாக் ஸ்க்ரீனாக தெரியுது, ஆனால் என்னன்னு தெரியல. ஸோ ஓகே, ஸோ ஹாய் ஹலோ வெல்கம். நான் உங்கள் அஷ்வந்த் ப்ரோ கேமிங் ஆன் தமிழ். ஸோ இந்த லைவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் வந்து பேட்மேன் த டெல்டேல் சீரிஸ் எபிசோட் 5 எண்டிங் பண்ண போகிறோம். இந்த கேமோட எண்டிங்கு. சரி, அப்படியே நம்ம ஆரம்பிச்சிடலாம் ஸ்ட்ரெயிட்டாக கேமை. அப்படியே நான் எண்டிங்கில் கதை சொல்லிடுறேன் ப்ரோ. அப்படியே எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு நான் உங்களுக்கு ஸ்ட்ரெயிட்டாக கதையை சொல்லிடுறேன். ஒரு செகண்ட். It's obvious that's why Vicky hates you. Your dad helped bump off her parents. Why would my father have the Vales killed? I never said he killed the Vales. She was born in Arkham. Victoria Arkham. One episode Joker up here, but it's not just Harvey. The children of Arkham are after you. It's not safe right now. Yeah. Maybe you're right. மறக்காம பார்க்குறவங்க லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறங்க. அதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். What the hell did you do? Are Lady Arkham's drugs destroyed? That's what a leader does. எல்லாம் ஸ்டக் ஆகிடுச்சு திடீர்னு. You don't understand, Batman. Without me, Gotham is doomed. Well, thank God he was finally stopped. Nice work, Batman. My job's not done yet. I still need to find Lady Arkham before it's too late. Bruce, all of your bat tech is linked to this computer. If you take it offline, it will all be inoperable. If Penguin hacks in, he'll have control of all of it. I have to shut it down.
breaking news. The children of Arkham have taken hostages. High-profile Gotham citizens, including Police Commissioner Peter Grogan, who was taken while attempting to intervene. I repeat, the children of Arkham have taken hostages. ஆமாம் இதுவரை நடந்துச்சுல நான் வர மறந்துட்டேன். Boss says it's time to get the bats in action. உன் பேர் என்ன சொல்லியிருந்தேன் பேரே மறந்துட்டேன். பேர் என்னதுரா பேர் மறந்துச்சு. சில்ட்ரன் ஆஃப் ஆர்க்கம் தான் எங்கள் பேர். ஆனால் இவன் பேர் என்னது வந்துட்டோம் பாடாதீங்க. காப்பாற்றிட்டேன். யார்கிட்ட நான் வந்து அப்புறம் ஒரு பிரச்சனை நடக்காதுல்ல இங்கே. முடிஞ்சா கொடுங்கண்ணா பார்க்கலாண்ணா. You bunch of jokes. இதுவே ஸ்ட்ரீம் ரேட்டு கட்ட தான் வச்சுக்கிறேன். அப்போ கூட ஏன் பிரச்சனை பிரச்சனை தெரியலையே. அமுத்துறா அமுத்திட்டேன்டா. கமிஷனர் உன் சேஃப்டியாக போங்க. ஐயோ அமுத்து என்னடா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் நான் சண்டை மிகப்பெரிய சண்டை. ஸ்டார்டிங்கில் தடாலடியாக இருக்குது. இப்போ எதுவும் போட்டானுங்க. என்ன போட்டானுங்க? ஐயோ குத்திட்டாங்க கைஸ் மூஞ்சிலே. டங்குன்னு நவுத்து கைஸ். நான் நவுத்து தான் கைஸ் பண்ணேன். ஏய் நவுறா. டே என்னடா பட்டன் ரொம்ப குட்டியாக வச்சுக்கிறீங்க எப்பா. என் கை என் சுண்டுவலோட குட்டியாக இருக்கு. நோ கமிஷனர். ஐயோ கமிஷனரை சுட்டுட்டேன். அமுத்துறா. நல்லா இருக்கீங்களா? பேசாதீங்க. வாங்க ஹாஸ்பிட்டல் கூப்பிட்டு போங்க. டேய் சுட்டவங்க அட்லீஸ்ட் ஒரு 2 நிமிஷமாவது உயிரோடு இருப்பாங்க. இது என்ன நியாயமாக இருக்கு? என்ன அவன் பாட்டு மாதம் நடந்து போயிட்டுங்கிறான். அவர் செத்துட்டார் தெரியும்டா எனக்கு. அதுமாதிரி நாளைக்கு நம்ம என்ன ஸ்ட்ரீம் பண்ணோம் சொல்ல மாட்டேன்டா. நாளைக்கு வந்து டெட் ஸ்பேஸ் பண்ணுறோம் பகுதி 1 ரீமாஸ்டர்டு ஃபோனுக்கு. நான் பண்ணது எனக்கு அது ஃபோனில் வருது ரீமாஸ்டர்டானு தெரில. நான் இறக்குனது இல்லை, அது ரீமாஸ்டர்னு போட்டுச்சு. அப்படியே சொல்கிறேன் நான். நம்ம பண்ண போகிறது நாளைக்கு வந்து டெட் ஸ்பேஸு. அது கூட என்ன கேம் பண்ண போகிறேன்னா வந்து இந்த கேம் எனக்கு இப்போ என்னது மறந்துட்டேனே. ஐயோ நோவா 3 பண்ண போகிறோம். டெட் ஸ்பேஸு நோவா 3. இதுக்கப்புறம் டெட் ஸ்பேஸு நோவா 3 பண்ணுவோம். நம்ம இந்த 2லையும் முடிச்சோடனே புது கேம்ஸ் பண்ணலாம் நம்ம. Stream is excellent. $2,500. With the comms offline, I've no idea what's happening out there. I always feel the worst. I need to get back to the Batcave. Figure out Penguin's next move. I can't let him keep hurting innocent. ஐயோ வந்துட்டானே. போடு. என்னடா? Improve the armor. ஐயோ impressive as ever. Life off the grid must be treating you well, huh? What's your point? இவன் பேர் பென்குயின் மறந்துட்டான். You can't even stop me offing a police commissioner. Without your toys. Jinesh Nitya, hi bro. Just turn Thanks for yourself joining the over team. to my men. Scouts on them, they'll go easy on you. I don't need toys to deal with the likes of you. You sure about that, Batman? Mad Gamer Tamil, hi bro. You could use a little help. Ta-ta, Batman. யாருடா டேய்? Just miss it. Come on, just stay put.
நவுறா கட்டு போய்த்தாதரா அமுத்து பிடிச்சாச்சு ஓட அப்பா பேட்மேன் கையிலே அமுக்கி வச்சிட்டாரு சாவடா நாய ஏதோ போட்டிருக்கு வி ரெக்கமெண்டட் டு யூ யூஸ் ஸ்ட்ரீம் த பிட் ரேட் ஆஃப் 2500 kbs ஓகே பெஸ்ட்டாக போச்சு Capable of firing armor-piercing rounds. These could tear the city apart. 2500 He's made improvements, even deadlier than before. Wayne Tech in Penguin's hands. It's a dangerous weapon. அதான் இவனோட பேட்மேனோட டெக் இது எல்லாமே Anything? ஒன்றும் இல்லைடா டே Another trap. One of his men used a device that targeted my armor. If Penguin has more devices like that... The batsuit will be a liability. It's already in bad shape. It couldn't protect me from a knife, let alone Penguin's new arsenal. If Batman can't take the fight to Penguin, maybe Bruce Wayne can. Face Penguin as Bruce? அது எப்படா முடியும் You'll be more vulnerable, but far from helpless. Penguin would never pass up an opportunity to gloat. He'll be happy to talk to his old friend, Bruce Wayne. But while he's busy talking, you'll be figuring out a way to stop him. Besides, I won't be going alone. Get Gordon on the line. Give him our files on Oswald Cobblepot. Tell him that we did a little digging after he took my position as CEO. He should know who really killed Commissioner Grogan, and that the killer will be in Cobblepot Park. Tell him that Bruce Wayne will meet him there. சரி ஓகே என்ன சொல்லுங்க கம்மி பண்ணு அதிகப்படுத்து நீ வார்னிங் கொடுத்தா மட்டும்தானே மாற்றுவேன் சஜஷன்லாம் தேவையில்லடா போங்கடா உங்கள் சஜஷன் யாரும் கேட்கல Lieutenant, these officers are at risk. Penguin is... Wayne, get back! ஐயோ Martinez! I saw some kind of transmitter hidden behind the statue. Give us room. A transmitter? Wayne Tech. Controlling the drones. God damn it! Some of my officers are still in there. I'm not gonna let some stupid thief kill my men! If you can destroy the transmitter, Oswald loses control of the drones. There's no way to get to it. You heard Martinez. Lieutenant, you need a distraction. I can keep him talking while you get into position. How the hell are you gonna do that? I don't think listening to the guy who publicly attacked him is at the top of his priority list. I'm the last person Oswald will expect. I can use that. This isn't a gala, Mr. Wayne. Just making an appearance isn't gonna do jack all.
Trust me, Lieutenant. I'm your best shot at getting those officers out alive. This is insane. But I'm all out of options. I'll go in around the back. If he sees me... He won't. I'll keep him focused on me. You will get your chance. Keep the perimeter tight. If he suspects anything before those drones are offline, we're both dead. ஒருவேளை சஜஷன் வரும்போதே மாற்றிருக்கணுமோ? நடுவில் மாற்றாம முந்திரி போட்ட மாதிரி. Same device that fried the suit. It's a hell of a trap, Oz. ஏய் சுட்டுடாதீங்கடா. பீஸ் பீஸ். நான் சண்டை போட வரலாடே. ஏய் சுட்டுடாதடா சுட்டுடாதடா சுட்டுடாதடா. இது வேற ஒன்று. I hate them, Bruce. சுத்தமாக I போடுது. really hate them. Making fun because my mom... Because she's in Arkham. Those bullies aren't coming back. They better not. Oh. They say bad You things about also my family. I'll smash the dumb faces. Stop us, please. I'll smash all the dumb faces. ஒன்றும் இல்லைடா நீ மெண்டல் தான். பென்குயின் இது பென்குயின் மாதிரி தான் இருக்கிறேன். யாரும் தெரியல. The penguins got away in Cobblepot Park. Oswald! Bruce! Welcome! The pigs are making it hard to bring in the bait for Batman. But now that you're here, I have the perfect lure. Not that I'm upset, but what does bring you by? Never known a Wayne to stick his neck out. I've come to talk, Oz. It's a bit late in the day for that. Still, I'm chuffed you popped by. Well, so far, only Gotham's finest have bothered to show. They paid for sticking their snouts in where they don't belong. You know, I'm surprised Batman's not already here to save you. He's usually so on top of everything. Maybe he knows it's a trap. You haven't exactly been subtle. See, that's the thing about Batman. One second, yes, one second. Innocent life. Done all right by all this brouhaha. It wasn't so long ago that you and me met in this very park. Me crawling out of the gutter. You looking down from on high. Take a gander at us now, eh? Hey, Penguin. Night and day. You'd hardly recognize us, would you? You have everything you wanted. Just quit while you're ahead. Exactly my plan. Just a few loose ends to tie up first. டேய் நீ பென்குயினா? ச்சே ஆஸ்வால்டு நீ தான் பென்குயினாடா. அது எனக்கு தான் தெரியும். Damn it! பேட்மேன் பின்னாடி இருக்கான்டா. It's usually so bloody prompt. Unless... This wouldn't be some kind of plan, would it?
You working with the Bat? டேய் நான் பேட்மேன் கூட Alone, Bruce. Why, Oz? Are you scared of Batman? Might be, if I weren't so certain of my upper hand, as it were. பேட்மேன் வந்து Not that you ஐயோ can't டைலாக் protect yourself. மறந்துட்டேன் உன்னால போடா பொறுமையா சொல்லலாம் இதுதான் You தப்பு. certainly do know how to beat down an unarmed man. I mean, the drug only reveals your true feelings. Felt like you were working out some issues there, hey, Bruce? I am truly sorry for what happened, Oz. I never meant to hurt you so badly. I was drugged and... You? Pity me? I'm the one on top now, Bruce. And it's about bloody time. Your father locked my mum in Arkham Asylum to steal our fortune. He drove my own dad to suicide! The Waynes caused the ruin of my entire bloody family. Enough of this! You trying to get me all shaken up? I'm not waiting any longer. ஐயோ சண்டையா ஐயோ என்ன கொல்ல போறானா இவன் I'm releasing these drones. He'll make mutton out of you and all the lawmen around this park. And then on to the rest of this bloody city. All right, fine. It's my fault, Oz. What now? You're right. Everything that happened, everything you've gone through, that blame falls on me. On my whole family. How unlike... வந்துச்சு ஓகே இதோ அமுத்துறா அப்படா போடுற அவங்களே திருப்பி அனுப்பலாத போடு சாவுனாய ஏய் You got a lot to answer for. Oh, you bloody pigs! How's this for an answer? துப்புனா தொடச்சிக்குவானு Is that all you got? Enjoy prison, Cobblepot. It's where you're gonna spend the rest of your life. Freedom is rights. I gotta admit, you surprised me. You were right about this one. Gotham owes you a debt. தான் எப்படா வந்து நான் போட்ட பிளான் தப்பாவே போகாதுடா I won't forget it. Thank you. It won't be forgotten. Do you think this changes anything, do ya? Lady Arkham's gonna have your heads served up on a platter. He has a point. We just took down Lady Arkham's top man. She's not gonna stand for this. No, she isn't. Never thought I'd say this, but I hope to God that Batman has a better idea where she is than we do. ஓகே இப்போ சொன்ன நம்மளுக்கு யாருக்கும்னா இவளுக்கும் இப்போது லேடி ஆர்க்கமுக்கும் அவளோட அடியாளுக்கும் இப்படி நம்மளுக்கு சண்டை என்னடா இது பிரச்சனை பண்ணுது சரி How go the repairs? Going offline kept Penguin from finding the Batcave, but it also scrambled our system. The Bat computer barely runs, and worse, most of my tech isn't working. It's going to take time to get everything up and running again. If it gets running again. It's going to make tracking down Lady Arkham a hell of a lot harder.
You've proven that you don't need armor or gadgets to help this city. In the end, Bruce Wayne was the one to stop Penguin. Bruce, these last few weeks, I worry about the toll they've taken on you. Facing off against Harvey and Oswald in a matter of days. Not just the physical toll. Those were men you once trusted. And after finding out what you did about your father, people must seem a great disappointment to you. Always letting you down, even those whom you admire. Even those who loved you most. Everything that happened, I could have stopped it if I'd done something all those years ago. This Thank you, Bruce. பரவாயில்ல. But our work isn't done. உங்கள் மைக்கு ப்ராப்ளமாக இருக்குது கைஸ். அதனால தான் கைஸ் நான் மைக் ஆஃப் பண்ணிட்டு We're இருந்தேன். still out there. And கொஞ்சம் மைக்கு வேறு நல்லா ப்ராப்ளமாக இருக்குது. அதனால் ஒன்றும் பண்ண முடியல. ஸோ சவுண்டு வேறு கேட்க மாட்டேங்குது ஒழுங்காக. ஸோ அதனால தான் நான் ஆஃப் பண்ண வேண்டிய நிலைமைக்கு நான் தள்ளப்படுறேன். ஸோ முடிச்சிருங்க கொஞ்சம். is that she moved on from her plan to poison the city. இப்போ கரெக்டாக இருக்குது. Penguin gone and my CEO access restored. ஐயோ கால் சுழுக்கு பிடிச்சிச்சு கைஸ். ஐயோ கால் திடீர்னு திண்டரில் கைஸ். கல்லு மாதிரி அடிச்சு திடீர்னு வலிக்குது காலம் மடக்கினாலே. We might be able to figure out the children of Arkham's next move. எப்பா வலிக்குதே. Damn it. I can't access the news feed. I need to get this working again. ஓகே அப்போ அந்த எரர் அப்படியே போக்கணும். இங்கே எல்லாமே பெண்குயின் கீழே போயிடுச்சு கைஸ். நம்ம mid-30s reported for the Gotham Gazette. And not in the public record. Her true name, Victoria Arkham. To think she was here, in the manor. She gave nothing away of her true nature then. Vicky embraced this identity to follow through on a twisted crusade. Her mask inspires fear. Not unlike Batman. I just need to find her. The children of Arkham. Their symbol dates back much farther. Hi, totally say hello. They formed to get justice for those wronged at Arkham Asylum. But the message fell on deaf ears. Until they found a leader Gotham couldn't ignore. The last is records of the articles written by Vicky Vale. This record isn't complete. You're right. There are notable gaps between entries. But yet, it doesn't seem she ever left the Gazette's employ. So what was she doing in that time? This record wouldn't be easy to alter. Seeing what Oswald was up to could give us a fresh perspective. Stitch back out. Okay. I mean, நாளைக்கு நம்ம ப்ராபப்ளி டெத் ஸ்பேஸ் பண்ண போகிறோம். நம்ம டெத் ஸ்பேஸ் வந்துருங்க மறக்காமல். எனக்கு பிடிக்கும் நம்புகிறேன். வந்து ஒரு ஸ்பேஸில் நடக்கிற ஒரு ஏலியன் சண்டை. Let's see what Oswald was doing while he sat in my chair. ஓ பாஸ்வேர்ட்லாம் மாற்ற மாட்டீங்களாடா? Can we just see what he was doing? Surveillance. Penguin was tapping into surveillance systems across Gotham. Any building using Wayne Tech security could be spied on from the CEO's office.
How is that any different than the back door into the Wayne network that he uncovered? It's not. Unless... Hold on. Security. Oswald was trying to buy an island. What on Yeah, earth for? It's like he was using his new legal control of Carmine. ஆமாம் ஏதோ ஒன்று கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு கூட யூஸ் பண்ணியிருக்கலாம் அதுக்காது. It's some kind of tourist attraction. He was going to call it Falcone Island. Falcone Island. Thank you. We need to figure out Thank you. Malcolm's next move. Of course. What do we have here? Records. They did more than just look at these schematics. Every building in Gotham with a Wayne Tech security system can be accessed from here and remotely controlled. If Oswald was the brawn, Vicky is the brains. So let's check her file. She may have left clues about what she was using Oswald's access for. Last. Oswald altered several public records using the Wayne network. No surprise here, Oswald wiped away any trace of his criminal records. His background is completely... எல்லாத்தையும் அழிச்சிட்டாங்க அவன் யார் அவன் எங்கேருந்து வந்தான் அவங்க அம்மா யார் அவன் குடும்ப ரெக்கார்ட்ஸ் என்ன எல்லாத்தையும் அழிச்சிட்டு போயிட்டாங்க. ப்ரூஸ் விக்டோரியாவில் கொடுத்துருந்தாங்க. விக்டோரியாவில் Oswald manipulated my records as well. It would appear your degree was in sociology. And my medical records. There are some, well, colorful diseases. Annoying, but not hard to fix. That's better. Victoria Wilpo. All mention of her birth name, Victoria Arkham, is completely gone. Wait, what's this? He also erased something from Vicky's research at the Gazette. I can't tell what was removed from here, but Wayne Tech leaves a trace when it alters data. One the Bat computer can decode. What is it Miss Vale wanted to hide? அது எனக்கு தெரிஞ்சா நான் ஏன்டா அமைதியாக இருக்க போகிறேன். பேக் வா. ரெக்கார்ட்ஸில் ஏதாவது இருக்கா? ரெக்கார்ட்ஸ் தான் படிச்சிட்டோமே. ரெக்கார்ட்ஸ் அப்புறம் பார்த்தோம். ஸோ அப்போ நம்ம ஃபினான்ஷியல் ரிப்போர்ட்ஸ் போய் பார்ப்போம். Oswald certainly wasn't very frugal with my money. You have a few yachts to return, it appears. Also explains how the children of Arkham had a seemingly endless supply of guns. Oswald was using Wayne money to arm them. Backward. Damn it. Still offline. I need to get this working again. Now that we know how Oswald manipulated Vicky's records, the Bat computer should be able to... There. No more holes. She was looking into Arkham patients, reviewing records, checking submissions, prior histories. She was trying to figure out who was actually sick and who was committed because of Hill, Falcone, and my father. Vicky was digging deep. Gotham City records, Freedom of Information requests, posts to conspiracy forums. All to find... It's a list. Gotham buildings that use Wayne Tech security systems. It's a list of targets. City Hall, Arkham Asylum, GCPD headquarters, Gotham First National. It's almost every landmark in the city. We're onto something. Vicky wants to bypass the security at a Gotham landmark. But without a man inside Wayne Enterprises, she can't unlock Okay, இப்போ இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ண போகிறோம். ஏன் தெரியல இந்த எபிசோடில் நான் ரொம்ப சைலண்டாக இருக்கிறேன். ஏன்னு எனக்கு தெரியல. Bruce, you there? It's urgent. One of the bad prototypes has been stolen. By Lady Arkham? Not quite. I'm patching you the feed now. யாரா அது? இதுவோ நினச்சேன்டா. நினச்சேன்டா. After all that you two... Alfred. Yeah, I know, Bruce, but...
Why would she do this? அது தெரியல ஏன்டா Is she that cold-hearted? That selfish? She must have her reasons. Well, I'm sure she does. The device she stole, it's a prototype. It's an electronic skeleton key. With it, it bypass any security system made by Wayne Tech. That key is far too dangerous in Miss Kyle's hands, especially with Lady Arkham still at large. Get the car ready, Alfred. I'm going to get some answers from Selina. ப்ரூஸ் வேணா போகிறோமா பேட்மேனா போகிறோமா தெரியலையே. வந்தாச்சு. இப்போ தான் போகிறோம், பார்க்கலாம். அது ஏன் தான் தெரியல, ஸ்ட்ரீம் பண்ண கூட டைம் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக போகுது கேஸ் எனக்கு. வண்டி ஏற்றிது இல்லை அப்படியே. யாரை கேட்டியும் பாடுறா, அவருக்கு முன்னாடி நின்றுறாரு, அவளுக்கு முன்னாடியே. Damn it. Hey, Bruce. I wasn't expecting you. Me too. Thought I'd make it outside the city limits at least. I trusted you, and you stole from me. Don't take it so personally. Besides, we both know you're not here because of hurt feelings. Are you? I don't blame you for wanting it back. I'm surprised you had a toy like this. No doubt Batman would use it for the good of Gotham, but the less noble options are so much more exciting. Why should I give it back? So much potential. Just imagine what I'd be able to dig my claws into. That device is far too dangerous to be out in the world. If Lady Arkham got a hold of it, that blood would be on your hands. Wow, that's pretty dramatic, Bruce. உண்மையாக சொன்னால் ட்ராமாட்டிக்கா குடுறியாதா? Catch. டேஞ்சரஸ் தூக்கி போகிறாங்க. You might be exaggerating, but I'd rather not take the chance. Oh, come on. Don't pretend you're not impressed. As long cons go, this one was a beauty. Getting into Wayne Tech's lab took a lot more than cracking a safe. I had to get close to people. Your friend Harvey. Poor guy just wanted to fall in love so bad. After that, it didn't take very long to get my introduction to his BFF. The great Bruce Wayne. Imagine my surprise when the rich playboy turned out to be Batman, Scourge of Gotham. So it was all just an act. Everything we've done together. A lie. That's... And now it's... I'm getting out of here while the getting's good. Gotham's a house on fire, and I'm not gonna burn with it. If you were smart, you'd get out of here too. This town hates you. Hates your entire family. Just leave it all behind. Do something more meaningful with those skills of yours. You don't need the money, but think of the fun. Someday, yeah. Maybe I will be able to leave Gotham. But for now, I am the only one who can save this city. I'm the last hope. So humble. It'll be good to put some distance between us. After all, look at what happened to Harvey. It'd only be a matter of time before I crossed one of your lines. Isn't that right? My copy of the Boy Scout handbook is out of date. I'm bound to break some rule. You and I may disagree on a lot of things, but I'm not worried about you. You're that sure? Bruce, I think I finally get what this is all about. Sorry, ma தெரியாம அசிங்கப்படுத்திட்டேன் உன்னை ஸ்ட்ரெயிட்டாவே. What'd you think? But because we had a sleepover, we're best friends? Hey. Is that what you really thought? Well, maybe it meant nothing to you, but what happened between us meant something to me. Oh, Bruce. Didn't know you were the sensitive type. Just stop the show, Selina.
Stop pretending nothing matters. Look, Bruce, I'll admit that what you and I had, it wasn't terrible. But you were just another job. A more intriguing job than I was expecting. But still a job. And that job's done. I'm done with you. It's not complicated. I'm not a good person. I'm certainly no hero, and I don't want to be. I'm a thief. That's all I am. I told you that from the start. I never pretended to be anything else. Stop. That's not true. I know there's more to you than that. You're just afraid to admit it. You'd like it if that were true, wouldn't you? Why would you even think that? I've made my feelings pretty clear. You saved my life. You could have left me in that warehouse, but you didn't. Someone who's only out for herself, who's just a thief, wouldn't do that. Oh yeah? Who would? A good person. That's who. A hero. You know, after I found out you were Batman, I thought nothing else could surprise me. But you just keep on surprising me. Anyway. Well, it's been fun. Batman will never simp. See you around? Maybe. Lucius, I've got the key. Hold on, Alfred's on the line. Hey, Alfred, Bruce, Lady Arkham, she's here. I tried to keep them out. Hey, என்னடா சொல்றா? Alfred. டேய் என்னடா ஜோக் கட்டுறீடா? டப்புனு. அவன்டா அங்க வந்தா. டேய். என்னடா நடக்குது இங்க? டேய். ஆல்ஃபிரட் சுத்ராதடா டேய். Alfred. ஓடுறா ஏன்டா கத்திட்டு இருக்கிய? ஓடுறா. மூடி போய் போடுறா என்னாச்சுன்னு. வயசான காலத்தில் என்ன வச்சு என்னதுடா அது? சேர்ல Oh no. Lucius, it's Bruce. He's not here. Damn it. I'm going to search for clues. Just tell me how I can help. நம்ம ஃபாஸ்டா பண்ணோம் ப்ளீஸ். I'm on my way. வா நீ வரதுக்குள்ள நான் பண்ணி வச்சறேன். I know. Need to focus. Figure out what happened here. Okay, மின்னல் வேகம். ஜிபா டிரைவ்னு ஃபாஸ்ட். என்னென்ன க்ளூஸ் இருக்கு முதல்ல பார்க்கலாம் நம்ம. கதவு தான் கதல் வந்து ஆரம்பிப்போம் முதல்ல. The lock's been completely destroyed. Alfred must have barricaded himself in here. Okay. But they got in anyway. Alfred okay. இப்போ நான் கண்டுபிடிச்சேன் எதுக்கும் இது இருக்குன்னு. Furniture scattered outwards from a single point. இப்போ எனக்கு தெரியும். மேலே எதுவும் இருந்துச்சு. என்னது இது மேலே எதுவும் இருந்துச்சு? முதல்ல மொத்தம் பார்க்கலாம். A scuff mark. What could have caused this? இது இந்த ஃபயர் பிளேஸ் தான். வேற என்னது? கட்டை அதுலேருந்து எடுத்து வச்சிருக்கணும். கட்டை எடுத்து வச்சிருக்கணும். ஆல்ஃபிரட் ஏன்பா ஃபாஸ்டாக தான் ஓடேன். எவ்வளோ பெரிய மேட்ரு போயினுக்குது. ஐயோ பேட் மொபைல் ஆச்சு. அது வேற பிரச்சனை இருக்குல்ல. பண்ணியாச்சு கைஸ். What did they do to you, Alfred? இங்கே ரத்தம் இருக்கு. Something big was thrown against this wall. Or someone. என்னது அது காட்டுதான். Face was knocked over in the struggle.
fight left nothing untouched. மேலே அது இருக்கே, அது என்னது? How the hell? கொஞ்சம் பேக் சைட்லாம் போய் பார்க்கலாம் என்ன நடந்திருக்குன்னு. அவ்வளோதானா? Blood pattern looks like it came off a high velocity hit. மண்டையில் போட்டு டொங்குன்னு அடிச்சிருக்காங்க டேபிள் ஒழுத்தி. This pool cue was used as a weapon. Swung so hard it broke in half. இது நம்மளுக்கே தெரியும் எதுக்கு லிங்க் இருக்குன்னு. இதுக்கு லிங்க் இருக்கணும் கண்டிப்பாக. Alfred used the pool cue as a weapon. Broke it across his attacker's head. When that didn't stop him, he used the jagged end to stab him, spraying blood across the pool table. வேறு எனக்கு இது வந்து சம்மந்தமாக இருக்குமான்னு தோணுது. பார்க்கலாம் கைஸ். என்ன இது சைலண்ட்டாக பேசுகிறேன்னு தெரியல திடீர்னு. ஏண்டா இந்த இதே இது வர மாட்டேங்குது இல்லையே. மேலே ஒன்று இருக்குது பார்த்தீங்களா? சரி இதுக்கு போட்டு வா பண்ண கனெக்ஷன் ஏதாவது இருக்கான்னு இருக்காதுதான் நினைக்கிறேன். The poker couldn't have made that crack. வேற என்னடா இருக்கு? அவ்வளோதான்டா. சரி அவ்வளோதான்டா இருக்கு. வேற என்னடா? வேற ஏதாவது இருக்குமோ? ஏதாவது மிஸ் பண்ணிட்டேனா கைஸ்? பேக் அவுட். வெயிட் பண்ணுங்க கைஸ், எனக்கு டவுட்டாக இருக்குது. இதுவும் கரெக்டு. அப்போ அதுவும் இருந்தால் கரெக்டாக இருக்கணும். எனக்கு ஏதோ சந்தேகமாகவே இருக்கும். வெயிட் பண்ணுங்க கைஸ், பிரேக் லிங்க் பண்ணு. இந்த ரெண்டும் தான் சந்தேகமாக இருக்கு எனக்கு. These weren't scattered by the same event. இப்போது கண்டிப்பாக இது இருக்காது. மண்டை குழம்புது எனக்கு. போக போக ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. I don't see a connection here. அப்போ என்னடா இருக்குது? அவ்வளோதான்டா. கேம் கிளிச் ஆகிடுச்சா இல்லை நான் தப்பாக பண்ணனா? மேலே ஒன்று இருக்குமே, எதப்புறம் நான் அமுத்துவேன். மேலே ஒரு அமுத்து.
poker couldn't have made that crack. இதுக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயம் வேறு என்ன ஏசி இருக்குண்ணா 4-5 வாட்டி சுற்றி பார்த்துட்டேன் என்னடா இருக்குது வேறு நம்ம கிராஸாகவும் பண்ணி பார்த்தாச்சு இதுவும் பண்ணி பார்த்தாச்சு அதையும் அடி காட்டுது இது கிளிச்சுன்னு தான் கைஸ் வந்து வெயிட் பண்ணுங்க கைஸ் இப்போ நம்ம சிம்பிள் பார்க்குறேன் கரெக்டாக தானே பண்ணேன் வேறு ஒன்றுமே இல்லையேடா இல்லைன்னா ஏன் கணக்கு தெரிலையா டோரே அமைத்து பார்க்க முடியல ஒரு வேளை இதுவாக இருக்குமோ வச்சு பார்க்க லைட் பண்ணுங்க பிரேக் லிங்க்கு ஆட் லிங்க்கு No. பேட்மேன் நோன்னு சொல்லிட்டாரு இது நான் ஆல்ரெடி பண்ணி பார்த்துட்டேன் ஒன்றும் காட்டலையே எனக்கு Leads weren't scattered by the same event. ரெண்டுமே ஒரே நேரத்தில் நடக்கலன்னு சொல்கிறான் பிரேக் லிங்க் பண்ணு இதுக்கும் பிரேக் லிங்க் சரி ஓகே நம்ம எல்லாத்தையும் படித்து பார்க்கலாம் கைஸ் நான் படித்து பார்க்காம சும்மா கனெக்ஷன் கொடுத்துட்ருக்கோம் நம்ம படித்து பார்க்கலாம் ஸ்கேஃபுல் மார்க் ஓகே இது ஸ்கேஃபுல் மார்க்கா ஓகே இப்போ நம்ம இது என்னது ப்ராட் கேக்கு இன்வால்வ் ஓகே இந்த ஸ்கேட்டில் மார்க்கும் ப்ராட் கேக்கும் போட்டு பார்க்கலாம் நம்ம இருக்குமான்னு தெரியல இந்த ரெண்டு பார்க்கலாம் Lady Arkham must have used the concussion blast from her staff to try and stop Alfred. அவ்வளோதான் கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ நம்ம இதுவும் இந்த கட்டையை தூக்கி அப்புறம் மந்திரத்தை சொல்ல முடியும் இது ஆட் லிங்க் தானே கொடுத்துருக்கேன் ஆட் லிங்க்கு கொஞ்சம் மேலே வா மேலே இருக்கும் பாரு அது குட்றா டேய் மேலே ஒன்று இருக்கும்டா அது குட்றா கொடுப்பேத்தாதீங்கடா வந்துச்சு பாரு ஆட் லிங்க் நான் இந்த ரெண்டு ஆல்ரெடி கொடுத்து பார்த்தேனே அப்போ கூட வரல The fireplace poker to fend off Lady Arkham. She knocked it aside. I know what happened. The children of Arkham broke in. Alfred barricaded himself inside the parlor. He had just enough time to grab a pool cue as a weapon before Lady Arkham blasted the doors open. He broke it across one of their heads, then stabbed him to get away. Another assailant tackled Alfred, knocking over the vase. Alfred almost escaped, but then Lady Arkham entered the parlor, used her staff's concussion blast, scattering all the furniture in her path, throwing him against the wall by the fireplace. So Alfred grabs the nearest thing to use as a weapon to defend himself. Lady Arkham deflected Alfred's attack,
causing the poker to fly across the room and lodge into the wall. More blood on the mantle. He smashed his face into it. Alfred, Wait. That picture doesn't belong there. Lady Arkham wanted me to find this. Alfred. Did it. Password reckoning. You have no idea. What is the story up to this? Can you say? நான் எண்டிங்கில் ஃபுல் கதை சொல்லிடுறேன் ப்ரோ ஸ்ட்ரெயிட்டாக. இப்போ நான் ஒரு வாட்டி சொல்லிட்டு எண்டிங்கில் ஒரு வாட்டி சொல்லணும். நான் ஸ்ட்ரெயிட்டாக ஒரே வாட்டி எண்டிங்கில் சொல்லிடுறேன் ப்ரோ. நான் எண்டிங்கில் என் மைண்ட் செட் ஆகிடும். சொல்லிடணும்னு கதை. கதை கொஞ்சம் நல்லா ஞாபகம் வரும். இப்போ நான் டப்புனு நான் இதில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறதுனால எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது அவ்வளோவா. We have to keep a cool head, Lucius. நான் சொல்லிடுறேன் ப்ரோ. எண்டிங்கில் நீங்கள் வந்து பாருங்கள். எண்டிங் எத்தனை மணிக்கு முடியும்னு சொல்ல பாருங்கள் ப்ரோ. நான் சொல்லிடுறேன். Alfred keeps adjusting his glasses. The reflection. He's making sure I see the reflection in his glasses. He knows the Bat computer can use multiple reflection angles to recreate the room that he's in. And I can view the virtual image using my cowl. Good thinking, Alfred. Wah. இவனுக்கு இவ்வளோ அறிவு இருக்கும்னு நான் நினச்சி கூட பார்க்கலையடா. Still offline. I need to get this working again. ஒரே டைலாக்கு. I can't access the news feed. I need to get this working again. அவ்வளோதான் இது மட்டும் தான் இருக்கு. Okay, Lucius. Freeze frame on the first signal Alfred gives. Paint us a picture. Here we go. He's wounded. Must be one of the thugs Alfred fought upstairs. சுற்றி பார்க்க முடியுமா? அவ்வளோதானா? சரி விடு. Stairs leading up, cement walls. We're in a basement. Alfred's trying to look at things that might give us a clue to where he's being held. அதுக்கப்புறம் ஒரு கேமரா. Professional grade camera. Probably came from the Gazette's office. Okay, looks like we've seen all there is to see in this frame. Let's move on to Alfred's next signal. You got it. Next. Rogers Plumbing. A service company for the water heater. I can use their records to find home addresses for their clients. பாரா. Getting closer. இதெல்லாம் எப்படிடா கண்டுபிடி பண்ணிடலாம்? டேய் கஷ்டமா இருக்காது. Doesn't seem to be anything else here. Let's keep looking. Nothing else to see here. Moving on. ஐயோ. Lady Arkham. Keep searching. Mason stand. Only one Masonic lodge in the city. Gotham City Fraternal Order of Stonemasons. So the house was built in 1945 by them. பாரா டேய் என்னடா இவ்வளோ மூலக்காரனா இருக்கீங்க நீங்க? ஐயோ. நான் நினச்சி கூட பார்க்கல. Basement window. What's that outside? Give me a second. They're by a bus stop. There we go. அப்பா எப்படா டே ஆல்ஃப்ரெட் சூப்பரா வேற லெவல் பண்ணிட்டாடா டே. மேட் கேமர் தமிழ். டு யூ லைக் ஸ்டோரி கேம்ஸ் ஆர் பேட்டில் ராயல் கேம்ஸ் ப்ரோ? எனக்கு வந்து எப்படி வர சொல்கிறேன் நான். எனக்கு மோஸ்ட்லி நான் பேட்டில் ராயல் விளாட மாட்டேன் ப்ரோ. ஏன்னா வந்து பேட்டில் ராயல்னால் திருப்பி ஒரே வாட்டி திருப்பி விளாட்ற ஒரே மேப்பு திருப்பி பண்ணுற மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃபீலாக இருக்கும். ஸோ அதனால தான் நான் மோஸ்ட்லி பேட்டில் ராயல் விளாட மாட்டேன். ஸ்டோரி கேம்ஸாக புதுசாக இருக்கும் கதை. இந்த மாதிரி இந்த பாருங்கள் பேட்மேனில் இப்போ முக்கியமான ஒரு ஆளை கடத்திட்டாங்க.
இப்போ அதை என்னன்னு நம்ம இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணுறோம். இந்த மாதிரிலாம் இருக்குமா ப்ரோ? அதனால் வந்து எனக்கு மோஸ்ட்லி வந்து ஸ்டோரி கேம்ஸ் தான் பிடிக்கும். பேட்டில் ராயல் விளையாடுவேன் நான். அதுதான் சொல்லும்போது பிடிக்கும், பண்ணுவேன் நான். பேட்டில் ராயலும் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். நான் ஆஃப்லைனில் மோஸ்ட்லி நான் பேட்டில் ராயல் தான் விளையாடுவேன். எனக்கு பிடிச்சது ஸ்டோரி. இப்படி தான் குழப்புவேன். Not going to believe this. What is it? Lady Arkham is back at the Vale House. According to its records, it has a basement. கிளம்பு வண்டி எடுத்துட்டு போலாவா? Without a working bat suit. Actually, நீங்க புதுசா ரெடி பண்ணிட்டியா? One of the early prototypes. it has basic power functionality, but outside of that, பரவாயில்ல, எனக்கு இது போதும்டா. much more than your identity, I'm afraid. சரி பரவாயில்ல, எனக்கு இது போதும். Thank you, Lucius. It doesn't have all the bells and whistles. பரவாயில்ல விடுறா, அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன். எனக்கு இது போதும்ல. கிளம்பலாமாடா அதிரடிக்கு? தடால் அடிங்க, கிளம்பலாம். ஓகே, இன்னும் அதை கிழிச்சு போட்டு போகிறான் உள்ள. ஒன் டாங் இஸ் பேட். ஐயோ சைலண்ட்டாக இது. டூ யூ ஹேவ் பிசி? நான் பிசி வச்சுல ப்ரோ. பிசின்னா அது ரெண்டுமே வரும். லேப்டாப் வச்சுருக்கேன் ப்ரோ. டெஸ்க்டாப் என்கிட்ட இல்லை, லேப்டாப் வச்சுருக்கேன் நான். பாடுறா, நல்லா பண்ணிச்சிங்களா செக்யூரிட்டிஸ்லாம்? There's no one here. No Alfred. Damn it! There's blood on the walls. I'm going to see what I can find. Standing by. இருக்கிறது எத்தனை க்ளூ? This is where they had Alfred. Where they beat him. இதுக்கப்புறம் ரத்தம். The blood hasn't congealed yet. Means we can't be far behind them. இப்போ இங்கே ஒன்று இருக்கு, அவ்வளோதான், வேறு ஒன்றும் இல்லை கைஸ். இங்கே க்ளூ. There's a boot print in the blood. Lady Arkham's soldiers dragged him. The trail stops at the wall. என்னோட இந்த லேப்டாப் ரேட்டா ப்ரோ? இந்த லேப்டாப் ரேட் வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து 50,000 கிட்ட வந்துச்சு ப்ரோ. Sounds like there's more to this basement than it would appear. Taking a closer look. சரி, முதல்ல நானே வாங்கல, ஒரு கிஃப்டாக இருந்துச்சு ப்ரோ. Now let's find out where the Veils were hiding. I'm coming boy. There's a small room. இது குட்டி ரூம் தான், ஆனால் ஆஹா இதுவே தான் பூந்து போயிருக்காங்க. ஃபஸ்ட்டு போடா உள்ள டமால்னு. ஹவர்ஸ் இஸ் 20K. விடுங்க ப்ரோ, லேப்டாப்பு ரேட்டு அதிகமாக இருந்தானே கம்மியாக இருந்தால் லேப்டாப் தானே. புல்லட் I'm going inside. கால் வந்துட போகுது டொம்முன்னு. சாம என்ன இந்த 60 FPS வருது, பார்க்க சூப்பராக இருக்குது. என்ன கருமுண்டா வந்துச்சுக்கிறேன், மனசில் குழந்தை நினப்பு சிவத்தை கிரிக்கி விளாடுது. என்ன பெல்ட்டு? இதுதான் குடும்பப்படுத்துகிற ரூமா? Bruce, what's down there? Do you see Alfred? No. It's some kind of டார்ச்சர் சேம்பர். சொல்லல. Shackles, belts, blood. What? Vicky. She was kept down here, locked away. Who could do that to their யாரா அது பண்ணா? I'm beginning to understand. யார் இது பண்ணா? Understand?
It's why she killed the Veils. They abused her. ஒருவேளை விக்கி நல்லா வளர்ந்துருப்பாளோ, ரிவெஞ்ச் தான் எடுக்க போயிருப்பாளோ, அதனால தான் வந்து ஆனோம் போல தெரியலையே. The Veils' foster children may not have been the only ones to suffer here. I followed Alfred's blood into this hole. If he had any opportunity at all, he would have left me a clue. Okay. Hey, wow, இன்னைக்கு செம்ம எக்ஸ்பி நல்லா 60 FPS டர்ன் ஆகுது, செம்மையாக இருக்குது பார்க்க. This blood is fresher than the rest. Must be Alfred's. அப்போது ஆல்ஃப்ரெட் பிரெட்டிங் இது வேற ஒன்று 60 FPSல ஓடுது பரவாயில்ல, ஆனால் ரொம்ப கண்ட்ரோல் பண்ணதுக்கு கேவலமாக இருக்குது. கண்ணாடி ஆல்ஃப்ரெட் போட்டிருக்க கண்ணாடி முடிஞ்சுக்குது கேஷ். Alfred's glasses. ஐயோ பெல்ட்டில் ரத்தம் இருக்கே, பெல்ட்டில் வச்சுருக்கானுங்களா அவனுங்க? ஐயோ பா அடிக்கிற அடியல்னு. ஐயோ ஆல்ஃப்ரெட்டுக்கு என்னாச்சுன்னு தெரியல கேஸ், பாவம் நினச்சி பார்த்தாலே பயமா இல்லையா? கையை கட்டி போட்டு போயிட்டு. There are drawings. Vicky must have drawn them when she was a prisoner. The chalk here is different, newer. இது புதுசாக இருக்குது சார்க்கு சொல்கிறா. ஏன்னா டேஸ்ட் வச்சு கண்டுபிடிச்சானா என்ன பார்த்து இதோ. One piece apart from the others. Purple. The same color as my tag. Can't be a coincidence. Maybe that drawing looks like Alfred. இதெல்லாம் ப்ரீ பிளான்டா? என்ன இது? The highlighted words read, "To Arkham." டேய் இது வேற ஒன்று திருப்ப கஷ்டமாக இருக்குது. அடே நிறுத்தி தொலைடா. அவ்வளோதான். ஆட் லிங்க்கு, இதுக்கு ஆட் லிங்க் கொடுத்து பாரு. He left me a message using this chalk, but there must be more to it. வேற புனிஞ்சு போடுறதா இருக்கானு. என்னது இது? ஓகே ஓகே, இதுக்கு தான் இது வரும்னு நினைக்கிறேன். இதை பிரேக் பண்ணு. கேன்சல் லிங்க், பேக் அவுட்டு. சரி இது கேன்சல் லிங்க்கு பண்ணோம். ஓகே பிரேக் லிங்க்கு துருப்புடா வாடா. ஆட் லிங்க்கு, ஆட் லிங்க், அவ்வளோதான். He left me a message using this chalk, but there must be more to it. ஒருவேளை இந்த ரெண்டு வாளுக்கு ஏதோ சம்மந்தம் இருக்கணும். ஏன்னா ரெண்டு வாள்லேயும் வார்த்தைங்க இருக்குது. இந்த ரெண்டு வாளையும் போட்டு பார்ப்போம் என்ன நடக்குதுன்னு. Alfred left me another clue. என்னதுடா அது? This is what he wanted me to find. To see. He's modified one of her own Lady Arkham drawings to include himself. And these two words. To Arkham. Then she's going to Arkham and she's taking Alfred with her. That's the final piece. ஆர்க்கம் எதுக்கு போனோம்? ஓ ஆர்க்கம்லேருந்து இவன் இருக்கால, அந்த டூ ஃபேஸ் இருக்கான். டூ ஃபேஸ் எதுக்கு கொண்டு வராங்கன்னு தெரியல. She's going to open the doors, release the inmates, and she took Alfred with her. Call Gordon in the GCPD. ஐயோ ஆமால, Arkham won't be expecting us. அங்கே இந்த லேடி ஆர்க்கை விட மிகப்பெரிய சைக்கோலாக இருக்கானுங்களே. ஐயோ டூ ஃபேஸ் ஆமாம் டூ ஃபேஸ் வராங்க. வெறித்தனம்.
ஐயோ ஆர்க்கம்ல இவனை இந்த லேடி இருக்க விட மிகப்பெரிய சைக்கோஸில் இருக்காங்க. ஜோக்கரு, டூ ஃபேஸு பயங்கரமாக இருக்க போகுது கைஸ். ஐம் ரெடி. அது இதை விட நெக்ஸ்ட்டு இதுக்கு தான் நான் ரெடியாகிறேன். யார் ஆசிரியரா வந்துட்டானுங்களா ஆல்ரெடி? உள்ளே பூந்துட்டானுங்க. ஓகே, நம்ம அப்படியே பார்க்கலாம் என்ன நடக்குதுன்னு. ஏன்டா 60 FPS ஓடிச்சு இப்போ தான் கேவலம் ஆயிடுச்சு. That's the last of it then. The children of Arkham have taken over. Lieutenant Gordon says the GCPD are on their way. He's leading the team வா himself. சொல் அதுக்குள்ளே நான் அதான் பண்ண முடிஞ்சா பண்ணுறேன்னா டே. Out of there before all hell breaks loose. Almost ready. Let her know. Copy. On our way. Go ahead. I got this. ஒரு செகண்ட் கைஸ். ஓகே சாரி கைஸ், சாரி நம்ம ஆரம்பிச்சிடலாம் எங்களாவது. ஓகே ஒன் செகண்ட் நீங்கள் கதை போட்டோம். நான் அப்படியே ஒரு செகண்ட் பண்ணிடுறேன். இங்கே தான் முடிஞ்சது. நான் அப்படியே உங்களுக்கு அப்படியே காட்டலாம். The butler. Bruce Wayne has a bat on his payroll. Answer the question. Where he is doesn't matter. He'll be dead soon. ஏன்டா ஏதாவது வசனம் வச்சிருக்கியா? Bruce Wayne's family. He's done nothing to you. He's not part of this. Of course he's a part of this. எப்படி? One man Bruce Wayne might actually care about, besides himself. His suffering will teach Wayne a lesson, one he and all of Gotham needs to learn. They won't look the other way. Not again. And when did Gotham look away from you? Don't try to psychoanalyze me, Batman. You have no idea what I've done to come this far. Too much to turn back now. I've been to your home. I've seen where the Vales kept you. People like them, they deserve to be behind bars. Behind bars? They deserved and got far worse than that. Even if they did, no one else needs to die. You're wrong! Your time's run out. இந்தா ஜெயிலில் போடுறது தானே, ஏன்டா கொள்றீங்க? ஐயோ அடிச்சிட்டானே. என்ன அடிச்சுட்டு குடுன்னு ஓடிட்டுருக்கு நீ? இது வேற கர்மம் முடிச்சது லேட்டாக வருது சொல்லி. இது ஃபாஸ்ட்டாக வாடா சாய். வந்துரு. நெட்வொர்க் இஷ்யூவா? சாரி. Vicky! There's nothing you can do, Batman. You underestimate the true children of Arkham. These souls kept behind bars. Open the doors! ஆஹா வந்துட்டானுங்களே. Arkham! Listen to me. Freedom is yours. The only one standing in your way போச்சு போ. is Batman. நான் செத்தேன். He stuck me in here! Me too. Let me out. He's the crazy one. Oh no. Guys. Peace, please. No fight, see. Okay.
இன்னும் நான் சண்டை போட மாட்டேன். ஆனால் அடி நீயா மெண்டல் மாதிரி என்ன துரத்தி என்ன கொன்றாதரா டேய் தயவுசெய்து டேய் டாஜ் பண்ணு மேலே. தம் யாரா நீ? ஓகே நீ ஒரு கார்டியன். ஓகே இங்கே பாதுகாக்கிறவனா நீ? ஓகேடா சூப்பர்ரா. எனக்கு ஏதோ அடுத்து இதனால தான் இப்போ இந்த நெக்ஸ்ட் எபிசோடில் ஜோக்கர் தப்பிச்சிடணும்னு தோணுது. ஏன்னா நெக்ஸ்ட் பார்ட்டில் ஜோக்கர் தான் வில்லன். ஸோ அதனாலேயே எனக்கு ஒரு பயம். ஜோக்கர் வச்சுன்னுக்குறாங்க. ஜோக்கர் தானே அது, வேற யார் இது? You're not getting away, Vicky. ஆட் லிங்க் இது ஆட் லிங்க் கொடு. ஆட் லிங்க் 2. அவ்வளோதான், வேற என்ன இருக்குது? இதுக்கு ஆட் லிங்க் கொடுத்தாகணும். எல்லாம் வழி வச்சுருக்கீங்க. வேற ஸ்லோவாகுது. இந்த சேர் எடுத்து இவன் மண்டையில் போடு. ஆட் லிங்க் 2. இந்த சேர் எடுத்து இவன் மண்டை கரெக்டாக இருக்கும். இது வாடா விக்கியை காட்டுறா. ஆட் லிங்க் கொடுத்துட்டேன்டா. ஆட் லிங்க் 2 ஓப்போ ஜஸ்ட் மிஸ்ல பண்ணேன். ரெடிடா, அது ரெடி, சரவடி எல்லாமே ரெடி. தம் போ ஸ்வாட்டி அடி. சர்ப்ரைஸ் ப்ரோ. லோடாகுது. போடு. தப்பிச்சிட்டா. நான் விட மாட்டேன்டா. சூப்பரு, மாஸ்க ஓச்சாச்சு. வேலு டேய் குத்தாதடா. யாரா அது? கார்டன் போடு. மாசு எப்போதுமே மாசம் ஆறாங்க சார் கார்டு. எப்போதுமே ஏய் வரட்டா. Truly inspiring. Such a pleasure to see your work in person. Jesus. ஜூஸ் குடிச்சிருக்கிறாங்க. We'll round up the rest of the inmates. You stop Lady Arkham. போறண்டா இவ்வளோதானே. பார்த்துக்கலடா போடா, நீங்கள் போங்கடா. ஏய் காட்டு மிராண்டி நாயே நீயா? இப்போ நான் இவன் கூட வர சண்டை போடணும்ல, மறந்துட்டல. இப்போ அவன் வந்தால் நான் அவர் கூட சண்டை போடணும். என் மாஸ்கர் உடச்சிருவான்.
There's no way out now. There's always another way here, Batman. All the people that Thomas Wayne condemned to this place unwillingly, they speak through the walls. Their ghosts walk. They know the way. I can't help those people now, but I can help Alfred Pennyworth. Take me to him. My pleasure. என்னடா காலை பிடிச்சி அமிச்சிட்டேன். ஐயோ டக்கு 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 மண்டையில் டங்குடுன்னு அடிக்குது. வாடா Vicky! Vicky! Show yourself! இது வேற ஆரம்பிச்சிச்சு. This function is not supported for kids பேசுங்க. Let him go! The butler has to die. Payment for Thomas Wayne's sins. He took away my family, so I'll take away his sons. அது நான் படுதலை எங்கள் அப்பா பண்ணது. Bring me Bruce Wayne. If anyone can find him, it's you. He's probably cowering behind a 12-inch thick wall and 100 bodyguards right now. I'll bring you Wayne, but first, let Alfred Pennyworth go. No. Afraid he's too young. You're doing so much for one old man. ஒரே செகண்ட் கைஸ். சே இது வேற ஒன்று இது போட்டுறேன். இதுதான் ஓகே போ ராங் கனெக்ஷன் கட்டுச்சு. அமுத்துறா பார்க்க மாட்டேன்டா. Vicky, stop playing games. This isn't a game to me. ஏன்டி இப்படி வர மாதிரி இருக்கு? I really don't understand. Why are you fighting me? I've done great things for Gotham. Falcone and Hill deserved to die. If anything, I did you a favor. We're fighting the same fight, Batman. Can you see that? We want the same things. We are nothing alike, Vicky. I fight to save lives. You're a cold-blooded killer. ஐயோ இப்படி சொல்கிறது தப்பாச்சே. கொன்றகின்ற போகிற ஆல்ஃப்ரெட் என்ன ஓரா பேசுகிறேன்னு. You think Bruce Wayne is any better than someone? He hides behind his status and wealth. He's a coward, leaving other men to carry his burdens. ஏய் என்னோட ட்ராப்பில் அப்படி வச்சுக்கிற. ஜஸ்ட் மிஸ். கொஞ்சம் விட்டு தான் சைட்டாக மறுகையாக இருப்பேன். எங்கே இருக்கா கைஸ்? I'm curious, Batman. I know why I wear the mask. It's who I am, who I was always meant to be. What about you? Do you wear the mask to hide, or to become who you really are? Are you the man, or the mask? Batman is who I am. Hey! Who I need to be. To do what must be done. If that's what you believe, you're lying to yourself. You wear the mask so that you can't be held accountable. And once you're dead, I'm going to mount that mask on my wall. But first, I'll see the man beneath. அப்படியே ஸ்வைப்பை
Hold on, Alfred. You came for me. After what you said. I knew you'd come. The man, I made you. Just hold on, Alfred. Yes, where she went. She just disappeared. I'm getting you out of here. Above you. Above you. டேய் என்னடா இவ்வளோ லேட்டா சொல்ற? கல்ல கில்ல மேல தூக்கி போட்டா ஆல்ஃப்ரெண்டும் காலி நானும் காலி. டேய் நவுத்ரா. டேய் நோ. Interesting how you speak to him. So familiar. Alfred. Such concern for someone you've never met before. It's called compassion, Vicky. Something you seem to know very little about. Sounds like deflection to me. There's more here than you're telling. It makes me wonder, do you really care? Only one way to find out. No! Hey, குத்தாதீங்களா? Shut up, old man! You've seen my true self. Your turn. Prove that you can. Take off your mask. No. Let me see. ஐயோ இது வேற ஒன்று. Remove. ஐயோ. Batman. இது ராடே போட்டு பிஜேபி சபையே இல்லை. ஐயோ இப்போ மட்டும் கொண்டு நான் செம்ம டென்ஷன் ஆயிடுவேன். ஐயோ அட்டாக் பண்ணிக்கிறேனுமோ? You can prey upon the weak, the defenseless, just like your father did. A true Wayne. There's nothing heroic about you. Stop blaming other people for your problems. You are the only one that suffered. You really think you can preach to me? You, of all people? Enough. அப்போ என்ன சுட்டா? ஐயோ காதுல ரத்தம். பரவாயில்ல ஆல்ஃப்ரெட் கொண்டு அவனப்பா. நான் பண்ணிட்டேன் ஆல்ஃப்ரெட் செத்துருவானு ஒன்று. ஆக்சுவலாக எனக்கு இந்த கேம் ஸ்டார்டிங்லேயே எனக்கு பயம் ஆல்ஃப்ரெட்டுக்கு எதாயிருமோன்னு. ஏன்னா பேட்மேனுக்கு ஒரே சொந்தம் அவன் தான். அவனு போய்ட்டானா பேட்மேன் நக்கிட்டு தான் இருக்கணும் தனியாக. பார்த்துடலாம் போடு இப்படி தடுத்துட்டா. எல்லா சுச்சுவேஷனும் இதான் நடக்குதுடா. சி போடு காலை போடு. போடு மூஞ்சில் போடு. எல்லா முக்கியமான சுச்சுவேஷனும் குனி ஏந்திரி அடி ஆட்டு இப்படி ஆட்டு தான் சொல்கிறானுங்க. கஷ்டமாக கொடுக்குறாங்க. ஆம்துரா போ. அப்பா தூக்கு. ஏய் நினச்சண்டா மிஸ் ஆயிடுச்சுடா. ஐயோ பயமாக இருக்குதே எனக்கு. மேலே போட்டு சைடு போடா. ஐயோ ஆடுதே. அமுத்துடா. சைடு வாங்கடா. அமுத்துடா மண்டே ஓடடா. ஐயோ வயசில் குச்சிட்டா. மைண்டில் போடுறோம். ஓய்யோ அடிக்காதடி. ஐயோ குச்சி ஏத்துடா. டாச் பண்ணு. ஐயோ இப்படி கொடுத்தா நல்லா போடாடாடு. அதோட ஒன்றுமே பண்ணலையே. போடு. என்னடாச்சு எப்பா இவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்கும்னு நினச்சி பார்க்கலாம். ஆக்சுவலாக நான் இதை ஒரே ட்ரையில் முடிச்சிட்டேன்னா லாஸ்ட் காட்டும். நான் அது சொல்கிறதுக்குள்ளே இதுமாதிரி கஷ்டமாக கொடுப்பானுங்க. போடு சாவடி. தயவுசெய்து ஆல்ஃப்ரெட் மட்டும் செத்துறக்கூடாது. அது மட்டும் நான் கேட்குறேன். இன்னும் பாதி தான் இருக்கா?
வராளே மேலே தூக்குடா. சைடு வாங்கடா. அடிச்சிட்டாடா. என்னடா டபிள்யூடபிள்யூலாம் மூவ் போடலாம். ஏய் தோந்துரு. காலை வச்சு சோத்து உடைக்கிறா பாவ வச்சுக்கிற நீ. சைடு வாங்கடா. அமுத்துறா கீழே மேலே இந்த சைடு அமுத்து போடு. அமுத்துறா போடு மூக்கில் வாங்கு. ஓடி ஓய் போடு. ஜஸ்ட்டு அடே டாஜ் பண்ணு. என் காதையா உடைக்கிற சாடி செத்து சொல்ல. உன் ப்ராப்ளம்லாம் வச்சுட்டு மற்றவங்கள இது பண்ணுற பற்றியா ரொம்ப தப்பு. ஐயோ பில்டிங் உடைச்சே. ஆல்ஃபரை கூட்டிட்டு தப்பிச்சிருந்தோம். டாஜ் பண்ணுறாடே. டாஜ் ஆல்ஃப்ரெட் கொண்டாடல. You belong in this place, Bruce. Lost, forgotten, buried, and Gotham will not mourn. The sins of the Wayne bloodline end here. குச்சி எடுத்து அமுத்துடா போடு. அமுத்துடா முடிஞ்சிச்சுடா போடு சாவடி. அதுதான் காலி. இதுக்கப்புறம் நீ உயிரோடு இருந்தால் நீ ஒரு இம்மோர்டல். ஆப்பாடா அப்பா எல்லாத்தையும் கஷ்டப்பட்டு முடிக்கிறேன் நான். இந்த 5th எபிசோடு கஷ்டமான எண்ணிங் எவ்வளோ அசால்ட்டாக முடிக்கிறேன் பார்த்தீங்களா. ஓகே என்ன தோணும். ஆல்ஃப்ரெட் கூப்பிட்டு ஓடு பற. ஐயோ இது வேறு ஒர்க் ஆகுமான்னு தெரியலையே. அந்த மேலே அடிச்சு போகிறது வேலை மேலே. ஐயோ இவனை தப்பி கூட மாட்டேன் நீ. நான் கச்சைக்கும் தயவுசு இப்போ யார் வந்து ஒரு நினைக்கிற கார்டன். அப்பாடா கார்டன் சாவடி. எஸ் அப்பாடா முடிச்சிடா. பிரச்சனை இல்லை இதுக்கப்புறம். ஆனால் அவனும் பாவம் தான். இவங்க அப்பா பண்ணதுக்காக இவங்க குடும்பம் பண்ணதுக்காக இப்போ அவ்வளோ இவங்க அப்பா பண்ணனால தான் இப்போ அவள் அப்படி இருக்கா. கொடுங்க எத்தனை பேர் கொண்டுருப்பா. ஒரு வாட்டி செத்தா ஒன்றும் ஆயிடாது. இருக்கிறது ஒரு லைஃப் தானே. முடிச்சாச்சு நண்பர்களே. முடிச்சாச்சுன்னா இந்த கஷ்டமான லெவலில் முடிச்சாச்சு. இதுக்கப்புறம் எப்படி இருக்குன்னு தெரியல எனக்கு. நெக்ஸ்ட்டு நம்ம இதுக்கப்புறம் ஆரம்பிப்போம் ஒரு வாரம் கழித்து. A spokesperson for the GCPD assured us that the breakout has been contained and all inmates have been returned to their cells. Miss Vale is missing and presumed dead following a gruesome battle with the caped vigilante known only as the Batman. Her death marks the end of Children of Arkham's reign of terror. அதெல்லாம் முடிஞ்சிருச்சுன்னு சொல்றாங்க. If the public knew the half of it. It's better. இவர் கரெக்ட்டா வந்திருக்கீங்க bro எண்டிங்ல. This came in the mail. It's unsigned. என்னதுடா? Selena. With everything that's been going on, I haven't gotten a chance to thank you for what you did, sacrificing your identity for my safety. But it was a dangerous thing to do. You could lose everything. The secrecy you've worked so hard to maintain. Gone. Without you, none of this would work. You are my family. ஆமா அது உண்மைதான். இவன் மட்டும் தான் ஒரே ஒரு ஆளு. I know how good it is to hear you say that. After everything that's happened. And your ear? At least there's something left of it. Dr. Tompkins assured me it adds character. That it does. காது தானே போனா போகுது.
அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. காதோட எண்டு தான், ஒரு பிச்சு தான். என் நேரம் பார்த்து இன்னத்துக்கு தான் வரும் எல்லாத்துக்குமே. ஸ்ட்ரீம் ப்ராப்ளம், அது ப்ராப்ளம்னு. Gotham is safer now. I only hope the peace will last. We could all Yes, use yes. some peace. To peace. To peace. The damage done by the children of Arkham has left Gotham a city in turmoil. Faith in those at the top has perhaps irrevocably been shaken. Acting Commissioner James Gordon has promised to speak out about the issue tonight during an emergency citywide address. And I hope, despite the recent that's gripped our city, that Gotham's leading citizens will come out to show their support. Will his token appointment be enough to regain the city's trust? It remains to be seen. But experts agree that Gordon requested Gotham's leaders to stand behind him. Leaders like you. Let Gotham see who Bruce Wayne truly is, and let them know what you plan to do for his future. Well, this could be a fresh start. For you, and for this city. Though, in Gotham, the only figure that can make as much impact as a Wayne is Batman. You've helped this city tremendously, both as Bruce Wayne and Batman. And that person, whether he dons a cape or not, is someone I'm proud of and honored to call my friend. Thank you, Alfred. So, what do you intend to do about tonight? Well, பார்க்கலாம். Lucius has yet to invent a suit that'll let Bruce Wayne and Batman be in the same place at once. That is unfortunate. I suppose you must decide whose appearance will be more valuable. As Bruce, you can help repair the damage done to your name, get the public support so that you can change things from the top down. But Batman is a symbol of justice and strength. Maybe in these dark times, that is truly what Gotham needs the most. Perhaps one is truly the mask, and one is who you truly believe. மக்கள் நம்மள ஒரு கெட்டவனா நினைச்சிட்டு இருக்காங்க. சோ நம்ம பேட்மேனா போகாம ஐயோ எது பண்றதே தெரியல गाइस. ஐயோ மக்கள் முன்னாடி பேர் தான் வேணும். பேட்மேனா ப்ரூஸ் வேணா போவோம் உங்களுக்கு. No, Bruce Wayne will be there. You'll make quite the impression. Gordon will be grateful. பேட்மேன் மக்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும். அவன் ஜஸ்டிஸ்க்கான போராடுறவன். அங்கே என்னென்ன சம்பவம் நடந்துச்சுன்னு பார்க்கலாம். வாட் அபவுட் ஜோக்கர் தெரில ப்ரோ, பார்க்கலாம். அதான் நெக்ஸ்ட்டு கதையில் அவன் தான் வில்லன்னு நினைக்கிறேன். ஆனால் எனக்கே தெரிஞ்சிருச்சு நெக்ஸ்ட்டு அது பேட்மேன் எனிமி வித்தனில் கண்டிப்பாக வந்து டூ ஃபேஸும் ஜோக்கரும் தான் மெயின் கேரக்டர்ஸ். அதுக்கப்புறம் ரெட்லர் இருக்கான் அதில், அது வந்து ஆஸ் தான். அதை நான் பார்த்துட்டேன். அது வந்து அந்த ஃபோட்டோ வந்து காட்டுவாங்க பாரு ரெட்லர், அதில் நான் பார்த்தேன் தெரியாமல். Commissioner Gordon. That doesn't sound right. Don't worry. It will. Thank you for having me, Commissioner. What happened to your ear? It looks painful. Cut myself shaving. What'd you use, a chainsaw? Well, to be honest, I was surprised to get your call. After that nasty business at your manor, I know Harvey was a good friend of yours. A loss like that, I wouldn't blame you for lying low. What you did is no secret. These people all saw there's more to Bruce Wayne than just the playboy. Public opinion is bound to swing around. Well, before long, you'll be Gotham's golden boy again. These people, they have no idea who Bruce Wayne really is. But that's about to change. Oh? Well, I look forward to knowing the real Bruce Wayne as well. I was half hoping Batman might show up, too. I wouldn't mind knowing he was keeping an eye on things here. Not to mention, he makes one hell of an impression on people. Too bad he's not here.
Wouldn't mind meeting him. Yeah? Well, he's not much of a talker. They're ready for you, Commissioner. During times like these, it can feel impossible to hold on to hope. But I have hope. Hope that together we can rebuild what was lost. In the last few weeks, as much violence and terror as I've seen, I've also seen the citizens of this community band together to fight those threats. And one of those people is Bruce Wayne. Thank you, Commissioner Gordon. Tough act to follow. I'm here today to not only show my support for our acting commissioner, but also for this city. Many of you have suffered terrible losses. And some of those losses came at the hands of my own father. Or at least as a result of his actions. I would like to take this opportunity to apologize. To tell you how sorry I am for the pain the Wayne family has caused this community. If my recent incident with Harvey Dent has shown me anything, it's that I can no longer sit on the sidelines. My family's wealth was built on the suffering of others. I think it's time to repay that debt. I plan to use my resources to improve the city and make the lives of its citizens better. And to that end, a closer alliance between the GCPD and Wayne Enterprises will provide the police force with the support, with the training, and the equipment they need to make Gotham safer than it ever has been before. The GCPD will be the most technologically advanced police force in the country. Because the people of Gotham deserve to feel safe. Hey, யாரா நீ? No. ஐயோ, பேசதானே வந்தேன். நான் ஃபோன் தரையில் வச்சுட்டு உட்காந்துக்கிறேன் நான். கீழே வச்சுட்டு உட்காந்துக்கிறேன்டா. யாரா நீ? எங்கேருந்துடா வந்த? நான் ஃபோனை கீழே வச்சுட்டு உட்காந்துக்கிறேன். டப்புன்னு வராங்க ஈசவன். நான் என்ன பண்ணுவேன் நான் டப்புன்னு? ஐயோ, ஜஸ்ட் மிஸ்ஸு. நினச்சி கூட பார்க்கல நான். ஏய், நல்லா போயிட்ட இடத்துல ஏன்டா அடிப்பது குழப்பி. Minutes ago, Bruce Wayne delivered a rousing speech that turned into a shocking assassination attempt on his life. He sure does clean up well. Escape ஆயிட்டானா இவன்? அடச்சண்டா. போடு எண்டிங். வேறு லெவலு. அப்போ எனக்கு இதை விட எனக்கு வந்து நெக்ஸ்ட் எபிசோடு தான் எனக்கு பேட்மேன் எனிமி வச்சுருந்தா கேஸ் எனக்கு செம்மையாக இருக்கும் வந்து இதை விட எக்ஸ்ட்ராக்ட் பென்குயின் நிறைய பேர் தான் பண்ணியிருக்காங்க. வேறு என்ன பண்ணியிருக்கேன்? ஆமாம், நினச்சேன் நிறைய பேர் தான் பண்ணியிருப்பாங்கன்னு. ஆமாம், பேட்மேனை போய் நான் பிரச்சனை. இந்த எபிசோட் நம்ம எல்லாமே கொஞ்சம் கரெக்டாக தான் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ஓகே, அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த கதையை சொல்லிட்டு நான் உங்களுக்கு எண்டிங் அப்படியே நான் முடிச்சிடுறேன். அதுக்கப்புறம் போய் நான் கம்ப்ளீட்டன்னு போகணும். ஓகே, அப்படியே ஸ்டார்ட்டு வந்துச்சா? மெயின் ஸ்க்ரீன் தானே வரணும். ஓகே, நான் அப்படியே உங்களுக்கு நான் கதையை சொல்லிடுறேன். என்னென்ன ஸ்டார்டிங்கில் ஃபுல்லாக சொல்லிடுறேன் உங்களுக்கு நான். ஓகே, பேட்மேன் டெல்டேல் சீரீஸ். பேட்மேன் வந்து ஆல்ரெடி பேட்மேனை வந்து ரொம்ப வருஷமாக பேட்மேனாக இருக்கார் காத்தமில். அப்போது என்ன நடக்குதுன்னா வந்து இந்த பாயிண்டில் வந்து அவரோட சைல்ட்ஹுட் ஃப்ரெண்டு ஆஸ்பான் காப்லெட், கரெக்டாக தான் சொல்கிறேன், எல்லாம் பேர் ரொம்ப மைண்ட்லேயே நிற்க மாட்டேங்குது. ஆஸ்பான் காப்லெட் என்ன பண்ணுறான்னா வந்து வார்ன் ப்ரூஸ் ரெவல்யூஷன் கொண்டு வரதை தடுக்கிறான். நீ ஏன் இது பண்ணுற, இதெல்லாம் பண்ணாத அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி இது பண்ணுறான்.
இவன் அவன் யார் பேர் வந்துச்சு ப்ரூஸ் வெயினுக்கு வந்து அவன் வந்து நல்ல ஒரு சைடில் தான் நிற்கணும், நல்லவனாக தான் அவன் இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு அவன் அப்படி பண்ணுறான். ஆனால் வந்து மக்கள் வந்து நிறைய கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாற ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. என்னென்னா வந்து அக்யூசேஷன் வைக்கிறாங்க ப்ரூஸ் வெயின் எதிர்த்து. உங்களோட குடும்பம் வந்து ஒரு கொஞ்சம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்து தாமஸ் வெயினும் மார்த்தாவும் எப்படி சொல்ல அவங்க வந்து ஒரு கிரிமினல், அதாவது ஃபால்கோனி கூட ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க, அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு தொடர்பு இருக்குது அப்படின்னு அக்யூசேஷன் வைக்கிறாங்க. ஆனால் பேட்மேன் அது வந்து அப்படிலாம் கிடையாது, அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை, நீங்கள் தப்பாக நீங்களே நினச்சிக்கிறீங்கன்னு சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க. அதே மாதிரி இன்னொரு சைடு போயிட்டுருக்கு. அதாவது வந்து ஹார்வி டென்ட், அதாவது பேட்மேனோட பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டு, அவர் வந்து நிற்கிறாரு மேயர் பதவிக்கு நிற்கிறாரு. அவர் வந்து அது வந்து ரொம்ப ஒரு இவங்களும் பேட்மேனும் இவங்களும் ரொம்ப ஒரு நெருக்கமாக இருக்காங்க. இப்படி தான் போயிட்டுருக்கு. அடுத்தது என்ன நடக்குதுன்னா வந்து அதே மாதிரி சொல்ல மாட்டேன் பாருங்க, ஹார்வி டென்ட்டோட கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் சலீனா கைல், அவங்க யாருன்னா வந்து கேட் உமன், அது வந்து தெரியுது. அதே மாதிரி செலினா கைல் வந்து சொல்கிறாங்க பேட்மேன் கிட்ட வந்து ஒரு ஹெல்ப் கேட்குறாங்க. அதாவது ப்ரூஸ் வெயின் ஃபால்கோனியோட அந்த அவனை வாழ்கிற இடத்துல வந்து ஏகப்பட்ட கெமிக்கல்ஸ் ட்ரக்ஸ் இருக்குது, அது போய் என்னன்னு பாருன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அதனால் அவங்க போகிறாங்க. அங்கே என்ன நடக்குதுன்னா 2-3 ஃபைட் நடக்குது, நிறைய நடக்குது, ஃபுல் ஆஃப் மெட்டீரியல். ஆக்சுவலாக அது ஃபுல்லாக வந்து ஒரு சொல்லவே முடியாத ஒரு கெமிக்கல் மாதிரி அது. ஸோ பேட்மேன் போய் பார்க்குறாரு, அங்கே தான் தெரியுது, அங்கே ஒரு ஃபோட்டோ பார்க்குறாரு. அந்த ஃபோட்டோவில் என்ன போட்டிருக்குன்னா வந்து பேட்மேனோட அப்பா அம்மா வந்து 2 பேருமே சேர்ந்து ஃபால்கோனியோட ஒரு ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு, ஒரு க்ரைம் ஃபேமிலியோட ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்கன்னு தெரியுது. அதே மாதிரி ஆல்ஃப்ரெட் வந்து என்ன சொல்கிறார், அவரும் சொல்கிறாரு. அது கடைசியில் பேட்மேனே கேட்குறேன், எனக்கு தயவுசெய்து உண்மையை சொல்லிடுங்கன்னு சொல்லும்போது ஆல்ஃப்ரெட்டு சொல்லிடுறேன், உங்கள் அப்பா அம்மா வந்து கிரிமினல் கூட ஒர்க் பண்ணாங்க, இதான் நடந்துச்சுன்னு சொல்கிறாங்க. கடைசியில் வந்து சொல்கிறாங்க என்ன நடக்குதுன்னா பேட்மேன் கண்டுபிடிச்சிடுறாரு. அவங்க அப்பா அம்மா சாவு வந்து ஒரு நார்மலாக ஒரு தீஃப் வந்து கொலை பண்ணுறது சாவு கிடையாது, அது வந்து ஒரு ஆள் வச்சு கொலை பண்ணது, அதாவது ஒரு ஹிட்மேனை வச்சு கொலை பண்ணதுன்னு கண்டுபிடிக்கிறாரு அவர். ஒரு க்ளூ மாதிரி கிடைக்கிது அவருக்கு. ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்குதுன்னா வந்து ஃபால்கோனியை வந்து பிடிச்சிடுறாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் ட்ரக்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுறீங்க அது என்னன்னு சொல்லிட்டு போலீஸ் பிடிச்சிட்டு வச்சிடுறாங்க. ஸோ அங்கே வந்து ஒரு போலீஸ் பேர் வந்து போச்சு எனக்கு. அந்த போலீஸ்க்கு வந்து யாரோ ட்ரக் கொடுத்து ஸோ அந்த ஃபால்கோனியும் சுட வச்சிட்டாங்க. ஸோ இது அப்படியே போயிட்டுருக்கு. அந்த அவங்க பேர் வந்து மறந்துட்டனே. ஓகே அவன் பேர் மறந்துட்டாங்க. ஸோ இதே நேரத்தில் என்ன நடக்குதுன்னா வந்து பென்குயின் வந்து அவர் வந்து ஒரு ஆள், அதாவது ட்ரூப்போட ஒரு ஆள். அது என்ன ட்ரூப்னா வந்து சில்ட்ரன்ஸ் ஆஃப் ஆர்க்கம் என்ற ஒரு ட்ரூப்போட ஒரு ஒன் ஆஃப் த ஆள் அவர். ஸோ என்ன நடக்குதுன்னா வந்து அன்றைக்கி வந்து நான் வந்து சொல்ல மாட்டேன் பாருங்க, அந்த சில்ட்ரன்ஸ் ஆஃப் ஆர்க்கமோட லீடர் வந்து லேடி ஆர்க்கம் என்ற ஒரு ஆள். அவங்க யார் நான் எண்டிங்கில் சொல்கிறேன், அப்படியே நான் போக உங்களுக்கு சொல்கிறேன், அப்போ தான் கொஞ்சம் உங்களுக்கு கேட்க கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். இப்போ தொண்டை வலிக்குதுடா சாமி. அதுக்கப்புறம் நடக்கும் மறந்துட்டேன். ஐயோ என்ன நடந்துச்சு, எபிசோட் 3 தான் நினைக்கிறேன். எங்கே விட்டான்? ஓகே அப்போது என்ன நடக்குதுன்னா வந்து மேயர், அதாவது வந்து ஹார்வி டென்ட் வந்து ஒரு இடத்துல நடக்கிறாரு. அங்கே வந்து மேயர்ஸ், அதாவது அதில் முக்கியமான ஆள்லாம் இருக்காங்க. ஸோ அந்த இடத்துல வந்து பென்குயின் பூந்து அவங்க ஆளுங்களாம் வச்சு கடைசியில் அந்த முக்கியமான அவர் யாருன்னு தெரில, ஸோ அவர் வந்து போட்டு தள்ளிடுறாங்க. ஸோ வந்து அங்கே வந்து பேட்மேனுக்கு 2 சாய்ஸ் வந்துச்சு. என்னன்னா வந்து ஒன்று வந்து ஹார்வி டென்ட்டோட கேர்ள் ஃப்ரெண்டை காப்பாற்றுது, அதாவது கேட் உமனை காப்பாற்றுறது. இன்னொன்று வந்து ஹார்வி டென்ட்டை அவரை காப்பாற்றுது, அதாவது டூ ஃபேஸ் அவரை காப்பாற்றுது. ஸோ பேட்மேன் என்ன பண்ணுறாருனா வந்து சலீனா கைல், அதாவது கேட் உமனை போய் காப்பாற்றுறாரு. ஸோ பென்குயின் என்ன பண்ணிடுறான்னா அவன் யார் ஹார்வி டென்ட்டுக்கு வந்து ஒரு ட்ரக் கொடுத்து அவன் மேலே வந்து ஒரு லைட்டு பல்ப் அவன் மூஞ்சில் வச்சு ஒரு சைடு மூஞ்சி போகிற அளவுக்கு ஆக்கிட்டான் பென்குயின். ஸோ அந்த ட்ரக் கொடுத்தனால என்ன ஆகுதுன்னா வந்து ஹார்வி டென்ட்டுக்கு வந்து டபுள் பர்சனாலிட்டி ஆரம்பிச்சிருச்சு, அதாவது வந்து அன்னியன் படத்தோட வர மாதிரி கேஸ் ஸ்பிளிட் பர்சனாலிட்டி. ஸோ இந்த கெமிக்கல்லாம் வந்து
கண்டுபிடிக்கிறார் பேட்மேன். ஸோ இந்த கெமிக்கல் தான், ஸோ இந்த ட்ரக் தான் வந்து அந்த போலீஸ்க்கும் கொடுத்துருக்காங்க, கண்டுபிடிச்சிட்டார் கடைசியில் பேட்மேனு. அதுக்கப்புறம் நான் வந்து ஆர்க்கம் லேடி வந்து ஒரு டெரரிஸ்ட் அட்டாக்கில் தான் வந்து இந்த ட்ரக்கில் எடுத்திருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். வந்துட்டேனே என்ன ஐயோ ஐயோ இது வேறு ஏதோ கதை போதேச்சு, நானே வந்துட்டேனே. சொல்ல மாட்டேன் பாருங்கள், இந்த நடுவில் இந்த ஆஸ்வால்ட் ப்ராப்ளம் வந்துச்சு. கடைசியில் என்ன இருந்துச்சுன்னா வந்து ஒரு ப்ரெஸ்ஸில் வந்து இவங்க சொல்கிறாங்க, இந்த வெயின் என்டர்பிரைசஸ் சிஇஓ வந்து சொல்கிறாங்க, சிஇஓவே வந்து வெயின் தான். ஸோ வந்து நாங்கள் உங்களுக்கு ஸ்கிரிப்ட் கொடுக்குறோம், இது நீங்கள் வந்து படித்து சொல்கிறீங்க, மக்கள் முன்னாடி கொஞ்சம் நடிங்கன்னு சொல்கிறாங்க. ஆனால் வந்து ஆஸ்வால்டு, அதாவது ஆஸ்வால்டு கார்பெட் வந்து கொஞ்சம் நல்லவர் மாதிரி நீங்கள் பேசினா கொஞ்சம் நடிக்கணும்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ வந்து பேட்மேன் அதை தவிர்த்து உண்மையை சொல்லிடுறாரு, ஐயோ ஒரு கிரிமினல், இதெல்லாம் இவங்க யாரும் நம்பாதீங்க, இப்போ ஸ்டார்டிங்லேருந்தே வந்து மக்களோட நல்லதுக்கு எதிர்ப்பாக தான் இவன் இருந்திருக்கான் அப்படின்னு சொல்கிறாரு பேட்மேனு, அடிச்சுட்டு சொல்லிடுறாரு. ஸோ அதுக்கப்புறம் அந்த ப்ரெஸ் ஈவெண்ட்டில் என்ன நடக்குதுன்னா வந்து பேட்மேன் சொல்லி முடிச்சிட்ட அப்புறம் பேட்மேன் வந்து ஸ்டேஜ் விட்டு இறங்கி கீழே நிற்கிறாரு. ஸோ அது ஐயோ எவ்வளோ பேர் மறந்துட்டேனே, ஐயோ பேர் என்னது சலீனா கையில், ஐயோ பேர் என்னது மறந்துட்டேனே, மெயின் வில்லனே அவதான்டா, ஐயோ பேர் மறந்துட்டேனே, வேலு வேலு விக்கி வேல் வந்து ஒரு என்ன சொல்ல, ஒரு ப்ரெஸ்ஸு, அவங்க ஒரு ப்ரெஸ்ஸு. ஸோ அவங்க வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா வந்து அவங்க பேசணுன்னே சரி நீங்கள் நல்லா உண்மையெல்லாம் சொன்னீங்கன்னு சொல்லிட்டு இருக்கும்போது கலக்குன்னு பெண் எடுத்து பேட்மேன் கையை குத்தி, அந்த பெண்ணு வந்து ட்ரக்கு, அந்த பெண்ணு மூலிமா அந்த ட்ரக்கை பேட்மேன் கிட்ட குத்தி என்ன சொல்கிறாங்கன்னா வந்து நான் தான் வந்து லேடி ஆர்க்கம்னு சொல்கிறாங்க. ஆக்சுவலாக அப்போ தான் தெரியும் விக்கி வேல் தான் வந்து லேடி ஆர்க்கம்னு தெரியுது, எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சுது, எல்லாருக்கும் தெரியல விக்கி சார் எல்லாருக்கும் தெரியல, பேட்மேனுக்கு தெரியுது. என்ன பண்ணுறாங்கன்னா வந்து அவள் வந்து சொல்கிறா, நீ போய் ஆஸ்வால்டு போய் குத்து, அந்த மாதிரி ஏதோ ஆகுது. ஸோ பேட்மேன் போய் என்ன பண்ணுறான்னா ஆஸ்வால்டை ப்ரெஸ் முன்னாடி போய் குத்திடுறாரு, டொங்குன்னு மூக்கிலேயே ஒரு பஞ்சு, புஜுக்குன்னு ஒரு பஞ்சு குத்திட்டாரு. ஏப்பா தண்டலிக்குதே. ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்குதுன்னா வந்து அவர் வந்து ஜெயிலில், அதாவது வந்து ஆர்க்கம் அசைலம் போட்டுடுறாங்க, நீங்கள் பண்ணியிருக்கீங்க, நீங்கள் ஆர்க்கம் அசைலம் ட்ரீட்மெண்ட் தேவைன்னு சொல்லிட்டு ஆர்க்கம் அசைலம் அனுப்பிச்சிடுறாங்க. ஸோ அங்கே என்ன நடக்குதுன்னா வந்து அங்கே தான் சார் வராரு, அவர் பேர் நம்மளுக்கு இன்னும் மென்ஷன் பண்ணல எதுலையும், ஜோக்கர் வந்து என்ன பண்ணுறாருன்னா வந்து பேட்மேனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறாரு. ஆக்சுவலாக இப்போ ஜோக்கராகவே இல்லை, ஹெல்ப் பண்ணுறாரு, நீ தப்பிச்சு போயிட்டே இருந்தீங்க. ஆனால் அவர் அதுக்கும் ஒரு இது சொல்லியிருக்காரு, நான் வெளியே வரும்போது நீ எனக்கு ஒரு ஹெல்ப் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு சொல்லியிருக்காரு. ப்ரூஸ் வெயின் கிட்ட ப்ராமிஸ் வாங்கிட்டார். ஸோ அப்படியே அவர் வெளியே தப்பிச்சு போயிடுறாரு. லூசியஸ் அதாவது பேட் டெக் ஃபுல்லாக கண்ட்ரோல் பண்ணுறது வந்து லூசியஸ் தான். ஸோ அவர் என்ன கண்டுபிடிக்கிறது. ஸோ அவர் லூசியஸ் என்ன பண்ணுறாருன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு மருந்து, அந்த ட்ரக் இருக்குல்ல, அந்த ட்ரக்கை போக்க வைக்கிற மாதிரி ஒரு நல்ல ஒரு ட்ரக்கு கண்டுபிடிச்சி கொடுக்குறாரு. பேட்மேன் தான் கண்டுபிடிச்சாரு. ஸோ அதுக்கப்புறம் நடக்கிற வந்து சலீனா கைல் பற்றி யார், அவங்க என்ன நடக்குதுன்னு அப்படியே ஃபுல்லாக ஒரு ரிசர்ச். கடைசியில் என்ன ஆகுதுன்னா வந்து இவளை கடத்தின்னு போயிடுறாரு கடைசியில். அதுக்கப்புறம் ப்ரெஸ்லாம் பேச ஆரம்பிச்சிடுறாங்க, சலீனா கையில் காணோம், அவங்க எப்படி தப்பிச்சு போயிட்டாங்க, எப்படி அவங்க காணும்னு சொல்லிட்டு பேட்மேன் வந்து என்ன பண்ணுறாருன்னா வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக விக்கி வேல், அதாவது வந்து லேடி ஆர்க்கமோட வீட்டுக்கு போகிறாரு. வீட்டுக்கு போயிட்டோடனே அவங்க பார்த்தா அவங்க அப்பா அம்மா எல்லாருமே செத்து கிடக்குறாங்க, அவங்க தம்பி தவிர. அவங்க தம்பி வந்து ஏதோ ஒரு கார் இதுக்குள்ளே ஒழிஞ்சிட்ருப்பான். ஸோ அவனை கூட்டிகிட்டு போயிட்டு விசாரிப்பாங்க, ஸோ என்ன நடந்துச்சு அதெல்லாம் சொல்லுங்கன்னு. ஸோ இந்த மாதிரி போயிட்டுருக்கோம். ஸோ இன்வெஸ்டிகேஷன் போயிட்டுருக்கும்போது என்ன நடக்கும்னா வந்து அவர் யார், ஆல்ஃப்ரெட், பேட்மேனோட ஒரு மிகப்பெரிய ஒரே ஒரு ஃபேமிலி. பேட்மேனோட ஒரே ஒரு ஆள்னா, பேட்மேனுக்கு இருக்கிற ஒரே ஆள்னா ஆல்ஃப்ரெட் தான். அந்த ஆல்ஃப்ரெட் கடத்திடுறாங்க. இவருக்கு தெரியாது, லேடி ஆர்க்கமுக்கு தெரியாது, ப்ரூஸ் வெயின் தான் பேட்மேனு லேடி ஆர்க்கமுக்கு தெரியாது. ஸோ இவனை கடத்திடுறாங்க. அது யார், ஆல்ஃப்ரெட்டை கடத்திடுறாங்க. ஆல்ஃப்ரெட் ஏன் கடத்துறாங்கன்னா வந்து ஏன் கடத்துனாங்க மறந்துட்டேனே, சாரி மறந்துட்டேன். ஸோ ஆல்ஃப்ரெட்டை கடத்தி என்ன பண்ணுறாங்கன்னா வந்து அவர் வச்சுக்கிறாங்க. ஸோ வந்து என்ன நடக்குதுன்னா கடைசியில் மிகப்பெரிய சண்டை போகுது. சண்டைக்கு வந்து ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் தான் இருக்குது,
நீ யாருன்னு காட்டு, நான் வேணா அவனை உயிரோடு விட ட்ரை பண்ணுறேன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ பேட்மேன் வந்து அவரோட மாஸ்க்கை கேட்டு காட்டுறாரு, நான் தான் பேட்மேன், ஸோ நான் மன்னிச்சிரு ஏன் சொல்கிறேன் நான், பேட்மேன் நான் தான் சொல்லிடுறாரு. பார்த்தா அது ப்ரூஸ் வெயின். அப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறான். அப்போயே சொல்கிறான், நீ முன்னை பற்றி தான் நீ நினைப்ப, நீ மற்றவங்க பற்றி நினைக்கவே மாட்டியே, நீ எப்பேர் போட்டால் எனக்கு என்ன அப்படிதானே இருப்ப நீ இருப்பேன்னு சொல்லி ஒரு கொஞ்சம் நல்லா கை சண்டை பயங்கரமாக நடக்குது. என்னைங்களா வந்து இவர் தப்பிச்சிடுறாரு, பேட்மேன் தப்பிச்சிடுறாங்க, அந்த வேல் செத்துடுறா, கடைசியில் விக்கி வேல் செத்துடுறா, அதாவது லேடி ஆர்க்கம் செத்துடுறாங்க. ஸோ அப்படியே ஃபுல்லாக எல்லாமே நல்லா போகுது. ஐயோ ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை மறந்துட்டேன் பாருங்கள், ஐயோ முக்கியமான பாட்டை மறந்துட்டேன். இந்த வேலி விக்கி வேலுக்கும் கரெக்டாக தான் சொல்கிறது இல்லை, விக்கி வேலுக்கும் பேட்மேனுக்கும் இங்கே சண்டை நடக்கும் தான் வந்து ஆர்க்கமில் சண்டை நடக்கும். எப்படின்னா வந்து விக்கி வேல் வந்து ஆர்க்கமில் பூந்து எல்லா மக்களையும் ரிலீஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணுவா, அதை பேட்மேன் தடுத்து தான், அப்போ தான் அவங்க 2 பேருக்கு சண்டை நடக்கும். சொல்ல மாட்டேன், சாரி கைஸ். ஸோ இப்போது என்ன நடக்குதுன்னா வந்து விக்கி வேல் செத்துடுறா, பேட்மேன் வெளியே இருந்துடுறாரு, பேட்மேனுக்கு ஒரு செம்ம அடி கொஞ்சம் நிறைய பட்டிருக்கு. ஸோ வந்து ப்ரெஸ்ஸில் போய் பேசுகிறாரு, என்ன இப்படி தான் கொஞ்சம் நடக்குது, என்னை மன்னிச்சிருங்க, எங்கள் குடும்பத்துக்கு முன்னாடி ஏகப்பட்ட தப்புங்க பண்ணியிருக்கு, ஆனால் நான் வந்து அதெல்லாம் நான் இப்போ நான் நல்ல மனுஷனாக வாழ விரும்புகிறேன்னு சொல்லி கொஞ்சம் நிறையா பேசிகிட்டு இருக்கும்போது டப்புன்னு ஒரு கார் வந்து பேட்மேன் இடிக்க ட்ரை பண்ணி பேட்மேன் தப்பிச்சிடுறாரு. அதுக்கப்புறம் நியூஸில் போடுறாங்க. அந்த நியூஸை பார்த்துட்ருக்கவங்க யாருன்னு சொல்ல மாதிரி கேஸ் பண்ணி பாருங்கள், ஜோக்கர் பார்த்துட்டு இருக்காரு, அதுலேருந்து தப்பிச்சிடுறாரு போல், அந்த ஆர்க்கம் அசலேருந்து தப்பிச்சிடுறாங்க போல், ஜோக்கர் தப்பிச்சிட்டாரு போல். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்ட் வந்து கண்டிப்பாக வந்து ஜோக்கர் விசஸ் பேட்மேன், அதுக்கப்புறம் அவர் கூட வந்து துணையாக இருப்பார் டூ ஃபேஸ், அதாவது ஹார்வி டென்ட். ஸோ அடுத்த கேம் வந்து இவங்க 2 பேருக்கு தான் சண்டை வரும். அதேமாதிரி விக்கி வேல் ஏன் இந்தமாதிரி பண்ண சொல்ல மாட்டேன் பாருங்கள், விக்கி வேல் வந்து பேட்மேனோட அப்பா அம்மா அந்த மார்த்தா வெயினும் அவங்க அப்பா பேர் மார்த்தா வெயினு தாமஸ் வெயின். ஸோ இவங்க 2 பேரால் தான் கொஞ்சம் என்ன ஆச்சுன்னு தெரில, மறந்துட்டேன். ஸோ அவங்க 2 பேரால் இந்த விக்கி வேல் வந்து அஃபெக்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறான் ஒரு மாதிரி, அவங்களால தான் வந்து ஏதோ பிரச்சனை நடக்குது. ஸோ அதனால் வந்து வந்து ஒரு அடாப்டட் தான் இவங்களுக்கு, ஒரு வேறு ஒரு வீட்டில் தான் வாழ்கிறா. ஸோ அவங்களே கடைசியில் கொண்டுடுறா ஸோ இந்த மாதிரி போயிட்டுருக்கு கேஸ், கதை இவ்வளோ முடிஞ்சது. அதனால நான் வந்து விக்கி வேல் யாருன்னு இப்போ நான் சொல்லியிருந்தேன். ஸோ சாரி சொல்லலாம் கேஸ், இந்த லைவ் நம்ம எங்கேயும் முடிச்சுக்கலாம். கேம் இங்கே இதோட முடியுது. ஒரு செம்ம கேம், மறக்காம நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். சில வெப்சைட்டில் வந்து இந்த கேம் உங்களுக்கு ஃப்ரீயாகவே கிடைக்குது, நான் சொல்லிட்டேன். ஸோ இவர் மேட் கேமர் கேட்டுருந்தார் கதை, ஸோ சொல்லிட்டேன் ப்ரோ. ஸோ ஓகே அவ்வளோதான் கேஸ், இந்த லைவ் நான் இங்கேயே முடிச்சுக்கிறேன். ஒரு நல்ல சூப்பரான கேம், மறக்காமல் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த கேம் வந்து ப்ளே ஸ்டோரில் வந்து காசு கொடுத்து வாங்குற மாதிரி இருக்குது. அதில் ப்ளே ஸ்டோரில் ஃப்ரீ தான், ஆனால் நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட் எபிசோட் நீங்கள் காசு கொடுத்து வாங்கணும். ஃபஸ்ட் எபிசோட் ஃப்ரீ, மிச்ச எபிசோடெலாம் காசு கொடுத்து வாங்கணும். நீங்கள் வெப்சைட்டில் ஏதாவது வெப்சைட்டில் பார்த்து இறக்கோங்க. இது ஒரு நல்ல வேணால் வெப்சைட், நல்ல வெப்சைட் பார்த்து இறங்க எனக்கே வந்துச்சு. ஸோ ஓகே லைவ் நான் இங்கேயே முடிச்சுக்கிறேன் கேஸ், நீங்கள் மறக்காமல் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த கேம் செம்ம கேம், வெறித்தனமாக இருந்துச்சு. ஸோ அந்த லைவ் நான் இங்கேயே முடிக்க வேண்டிய நிலைமைக்கு நம்ம போகலாம். ஒரே செகண்டு, இது வேறு ஒன்று இன்னும் குழப்புது கைஸ். சரி டேய் கடுப்பை தாதிக்கலாட்டா.